aamine ugu reeda aftida laga rasla iyo hele lama dago abaar Sophia aamine codka ugu reeda ugu shuba aftida Sophia aamine ugu shuba aftida Thank you very much, neighbors of the fourth estate. Like you can see behind me here and besides me, I'm here with the leadership of Ijaraa sub-county, Ijaraa constituency. On my left is a member of parliament, Sophia, and on my right we have the N.haji, N.haji, who is a resident of this place. I'm here today leading a team of government officers from the Ministry of Water, Sanitation and Irrigation to inspect water projects that we are carrying out in Garissa County. And like you know, in Ijaraa we have two flagship projects. One of them is where we are, the jalish water pan that we are drilling. And as you can see, work is going on. We are at 70% complete. This is a 40 million Kenya shillings project, money that came from the national government. We have asked the contractor to hasten work so that we can be able to harvest the rains that are forthcoming. We are satisfied, and we hope that when we come to manage the water pan, we shall have a management committee here that will be able to do the management. But in the morning we were at the Masarani water project, where we are also undertaking rehabilitation works of the project that we have already there, the existing one. We are going to spend about 8 million Kenya shillings to rehabilitate it so that it can be able to serve the residents of Masarani. The contractor is just about to get to site. He is not yet there, but once the contractor is there, then I think we will make another visit so that we can be able to supervise works and hasten the works. We are also looking into Ijaraa again, to Masarani town, all the way to Ijaraa where we are now. We have a proposed project that we are also contracting. We have released the initial 100 million for the phase one of that work. It is a project estimated to take 600 million. We've already designed. We are part of the funds, like I said, and we are sourcing from the national government the rest of the money, and we are very, very hopeful that during the first supplementary, Mheshimiwa Sophia here, who is the vice chair of the parliamentary committee on water, is going to assist me secure the funds so that we can now be able to reticulate water all the way from Tana River through Masarani and then up to Ijaraa here where we are. Now later on in the day I'm going to go to Garissa town. Garissa, we have a sewerage project that is actually complete, funded by the national government, the county government of Garissa, and a stakeholder called Badea, who gave us part of the funding. And therefore that that project is complete. It's at 99% completion, and we expect that it's going to be commissioned any time now. And it's part of the flagship project that the Jubilee government is expected to commission. We expect N.haji, the president, to commission the project maybe in the coming short term, because it's already complete, so that we can be able to manage sewerage in Garissa town. So, but these are not the only projects we have in Garissa County. My portfolio in this county is running to 1.3 billion Kenya shillings, because we have a number of other water pans that are being that we are doing in other parts of Garissa, not basically in Ijaraa. And that is the portfolio of the national government in the county. And I think we continue with the journey. We know that this area is actually charged on water, and we continue sourcing for resources so that we can be able to do those works. So basically that's why we are here, and I'm happy that we have received a very good reception from the residents. In the morning I was actually overjoyed, because I think water here means everything. So when the PS for water comes, I think the residents have a lot of expectations, and we shall continue sourcing for resources so that we can be able to improve on the lives of the people of this part of the country. Thank you. No, this water pan is adequate to give
to give residents water for drinking. Water for drinking is basically very little. Much of the water would go to a bit of irrigation. We expect that the residents can use the water for household irrigation. We may not do large-scale irrigation, but it's adequate to do that kind of work. Maybe quick one. There is kind of a drought that's starting right now. Maybe does the government has some plans to have this kind of water plants in other areas? Yes, definitely, yeah. Of course, you know, these ones are capital intensive. Like here, like I told you, are spending more than 40 million Kenya shillings. So in the short term, we normally we track water, of course, and you know that. We do it, even Mheshimiwa using her own facilities, CDF, and even the county government itself tracks water. So, but the long-term solution to the problems we have here on water are these kind of water plants. So we are going to do them in other parts of the county, so that they can be able to. We are also going to disilute the ones that are there. I've already seen one as I was coming here. I saw one on the road that requires to be desilted. Ruka, it needs to be desilted. So this work continues. First, I want to appreciate the PS for water and irrigation and N.haji. Welcome to Jalish, and I want to thank the PS for supporting the people of Ijaraa. And particularly this water pan is historical within the neighborhood around here. People come and see, and they are talking about the kind of water pan they have never seen before. So well, the water pan that is here is through the initiative of the national government, and we are going to use this water for both domestic use, livestock, and for household irrigation. And it is going to support, and it is going to change the lifestyle of the community. It is going to introduce a new element of farming into the community, whereby the community will be able to get support, the water. These people, this community have the largest livestock community around, but during the dry time, they used to migrate, they used to move, they used to go to other places. And when they move with their animal, always there have been conflict between the other community and themselves. Because the other community, a settled community, they have farms, the animals do not know the farming. They go and eat and destroy the farms. So we have had a lot of conflict with our neighbors, be it Tana River or Lamu. But this time round, their problem have been solved. They will get the water here and they will not be moving. Then these people will be like settled people. They have their school, they have their health facilities. Now all that they will be able to use. They were moving, they were not settled before. But this time, this water will give an opportunity for the community to settle and to have the education system will be normal, because usually they close the school and they move with their children. And you see, we have had a lot of children who are not going to school. But this water now will give a chance for the children to continue with their school. Maybe water. Yes. Yes. So Yes. And usually we have a lot of pasture around here. It is because of water that they move. Yes. Okay, first of all, I want to thank the PS for coming here. This is one of the first PSs to actually have come to the grounds. There are very few who do that. So we want to thank him most sincerely. We also want to thank His Excellency the President for giving us this opportunity as people of Ijaraa, and the Jubilee government for being concerned even for marginalized communities like this one's here in Ijaraa. I was asked by both the Member of Parliament and the PS to accompany them, which I have done. Sophia Abdi,
hata wewe tutakuombea uwe waziri, uwe hata prime minister ya Kenya mwaka ijao. Honestly speaking, me at this age and time, I have never seen a dam of this size. Sijawahi kuona kisima size hii kwa shimo na kwa upana yote in the whole of Kenya where I have traveled extensively. Hiyo tunashukuru national government. Tulikuwa tunaimba tunahitaji maji jalish, maji mutashiba inshallah, na nyinyi muombee serikali ikae imara. Ilika sio dole mduaina isino. Mashaallah. Kwa haya machache sasa mimi naalika Nurdin. Watu wa jalish watu kusahau. Wewe ni kijana yetu na leo umeprove ya kwamba wewe ni kijana ya jalish hasa. Kwa hivyo karibu nyumbani, wewe uko nyumbani. With those few remarks, I would like to welcome Hon Sophia, to welcome the PS to say a few words. Thank you. Bwana PS N.haji, waheshimiwa kutoka Masalani Ward, mheshimiwa kutoka Huluko Ward. Kwanza nataka kuchukua hii fursa kabisa niwakaribisha hapa Jalish. Karibuni sana. Na wazee wote ambao wamekuja na sisi. Intaan hadlin horta waxaan rabaa waxa ila socdaan MCA-gi Masalani iyo MCA-gi Huluko inay salaamaan. Kale salaantane. Inay salaamaan ogaatana. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. PS brother Nurdin na wenzako na sisi. Rajali assalamu alaykum. Bolqoqo na jalish ani maanta igu horeysa. War badan ma jiro. Waxaana wixii magaalada lagu arki jiray inta soo gaaray. Warka kulli waa laga hadli doonaa insha Allah. Ninkan Nurdin oo nala socdo. Horta duqi waa maqasheen oo yar xanuunsaday Faatixada Umar insha Allah. Ilaahay noo caafiyo. Ninkan muddadan yar uu joogo Masalani waa aragteen amal ilaami maanta dawladdu la socdaa wuu noo imaan hayaa. Sisi hiyo tutasahau iko maneno mengine tunasema kwa Kisomali ndio asikie kabisa anajua zaidi hiyo. So inshallah maofisi zote inshallah tunataka watusaidie. Sisi serikali ile inatuhitaji kwetu kama ni Jubilee kama ni prime minister tuko tayari. Nafikiri pia anaelewa hiyo maana. Marka Rajalish anaga waa salaanon maanta alaykum. Boda iskuulka akhrin jiray aan Rajalish kule jiraan soma. Yes, brother Nurdin na wageni wengine wale wamefika hapa karibuni Jalish. Ingawa hata sisi ni wageni lakini bado tu hapa ni ardhi yetu tu ya Ijaraa constituency na tunawakaribisha. Ile nyingine tunasema sisi tunafurahia vile serikali inafanya kazi. Kama hii ambapo location ni the last administrative unit ambao wamesense kama kuna serikali. This is one of the big 4 agendas of the Jubilee government. Na tunaishukuru na tunaipongeza na tunakaribisha maendeleo. Sisi kama wanasiasa tunajionya tu ile siasa potofu ambayo itaharibu na italeta uhasama na chuki na ambapo itaharibu nchi. Tunapinga kabisa hiyo maneno yote. Na tunasema watu wakae amani. Hapa tulikuwa na changamoto ya amani lakini sasa hii imetulia na tutashikana mkono na tutaunda hiyo amani itarudi. Hapa Ijaraa ilikuwa inajulikana kama peace. Kama ningekuwa na muda ningewanaletea story kidogo ya mzee ambaye alikuwa anaonya mtoto yake. Mzee alikuwa anapenda bibi yake na alikuwa anamuogopa kidogo. Hakuwa anataka asikie maneno mbaya. Sasa siku nyingine mbuzi fisi imefahamia mbuzi. Ikachukua moja, mama akaanza kupiga kelele. Mzee akajibu, mama ngojea itarudisha. Sasa kuna fisi anaweza rudisha mbuzi. Sasa mwingine akamwambia vile huyu anaongelesha bibi yake maneno matamu. Ongelesheni serikali maneno matamu hivyo tu. Serikali sisi tumeambiwa kama watu ya Ijaraa. Mzee Haji alituambia tu maneno ya serikali mseme tu iko mzuri. Hata kama tunasikia njaa tunasema maneno iko sawa kwa sababu tutavuna tu. Tumevumilia hii mpaka sasa hii imefika Jalish iko na kisima kama hii. Kwa hivyo tunaomba na tunasema serikali itafanya kazi na tunaivumilia tu na tunaombea. Mimi nataka niombe. Unajua mimi natoka ukoo ya ile ambapo wanafundisha maduksi madrasa. Na mimi nasema hapa watu ya Jalish waxaa idinka baraya hal faataha museeg inaa soo akhrisaan hal faataha inuu Ilaahay caafiyo caafimaad degdeg weeyga dambe Ilaahay inuu imaado kuma hadinayna maanta na siiyo fursada Soomaa Ilaahay markaan ka baxno waxaan rabaa sidee Abu iyo u sheegeen Abubakar iyo Cadow inaa horta Ilaahay u barino odaygeeni aabaheen aha
sanadagayn aha oo xanuunsada ilaahay inuu caafimaad khayr qabo u saalo ilaahay inuu caafimaad khayr qabo u saalo ilaahay inuu dabeelaha ka raaciyo ilaahay inuu lugiisa ku soo socodsiyo caafimaad khayr qaba cimri khayr qaba ilmi dheer oo khayr qaba ilmi wanaagsan wuuna garab qabtay waa aabahayn ilaahay baa u baryaynaa inuu noo soo baxo guriga ka soo baxo faataxada u mara faataxada ilaahay noo aqbalo marka maanta ninka PS-ka irungu baa la dhahaa ninka markii anaka districtna la siinayay hoola buu jooga hoola buu diiwaanka ahaa wuu aqaana dhulkan aad buu aqaana hadda ciidayna imaaday buu dhahay ciidayn aan imaaday marka asagana lacagtanayto maanta ceelka lagu dhisay ninkii warqada qoray lagu soo siiday waa kan ninkaas wuxuu kaloo siiyay 75 milyan oo masalaan biyaha lagu hagaajinayo wuu siiyay waxaa kaloo siiyay 100 milyan oo biya laga 100,000 oo biyo abuna siiyay biyo laga soo qabanayo lacagta way taala laga soo qabani masalaan oo jaara la keeni marka ninkaasayto suu sheegay reer Ijaraa waaye Ijaraa constituency kamid yahay asagana hadee waan ku mahad celinaynaa Soomaa aad aan ku mahad celinaynaa marka aniga hadalka waan gaabsani waxaan Nuurdin umba in salaami salaan marka wuxuu yeeri PS Kwa ajili ya PS sitazungumza Kisomali, nazungumza Kiswahili. Simunajua kwa kuja hapa leo. Hapa ni pahali mbali sana. Na ni pahali kwa kizungu tunasema marginalized. This is one of the marginalized places in Kenya. But today you have come here to grace this occasion and you have brought a very important project for us. Umetuletea project muhimu sana kwa watu ya Ijaraa sub county na hapa Jalish. Kwa hivyo tunakushukuru sana bwana PS na tunataka urudi tena ikiwa tayari ukuje uangalie tena na pia tunataka uende umwambie mtukufu rais asante sana kwa kutukumbuka sisi na kwamba sisi tuko pamoja na yeye na tuko pamoja na serikali ya Kenya kama walivyosema wananchi hapa. Kwa hayo machache nataka kukushukuru sana kutoka kwa moyo wetu. Bwana PS, nafikiria mimi si mtu ya siasa, wewe pia si mtu wa siasa, lakini kuja kwako hapa na hizi project ambaye zimeletwa kwa Ijaraa sub county, kuna barabara inatengenezwa, maji tunaletewa, stima tumeletewa. Tunataka umshukuru sana mtukufu rais kwa kutufanyia hivyo na kuonesha kwamba hata kama wewe ni maskini ama hauna, bado unajaliwa na unaangaliwa na serikali. Na kwa hivyo zile siasa ya kugawanya wa Kenya kwa kusema kwamba kuna wengine waangaliwa wengine wanaangaliwa, hiyo sisi tumeona hapa kwa hivi vile umetufanyia kwamba ni upuzi mtupu. Kwa hivyo tunakushukuru sana na tunakukaribisha kwa moyo wa maafisa nilioandamana nao, ma MCAs wetu ambao wako hapa, wananchi wa Jalish. Asalamu alaikum. Mimi naitwa Irongo, PS wa maji katika serikali ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Kwanza nataka niwaletee salamu za Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Mmezipokea? Mpigieni makofi ndio asikie akiwa Nairobi. Haya, siku ya leo nimekuja kuona huu mradi ambao uko hapa, na ningependa niwaonyeshe wale maafisa nilikuja nao. Maafisa wangu msimame. Kuna huyu kwa upande huu anaitwa Abud Moeva, ndiye mkubwa wa irrigation. Hii damu ikiisha nataka usifikirie mambo ya irrigation. Abud. Upande huu niko na mtu anaitwa Osman.
Osman ndiye mkubwa wa Northern Water Development Agency, ndiye anaangalia huu mradi, ndiye ameajiri huyu contractor hapa. Anayefuata yeye anaitwa Ijaraa, yeye ndiye mkubwa wa maji na ndiye nimeandamana naye ndio tuweze kuona huu mradi. Sitaki kuongea mengi. Mumefurahia huu mradi uko hapa? Serikali ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta aliniambia nije nione ya kwamba huu mradi unaendelea, na nataka contractor umalize huu mradi kama vile tumekubaliana na wewe. Tunataka umalize ikifikia Disemba, pesa iko ya kukulipa, ndio maji yaingie kwa hii dam, wananchi wapate maji ya kunywa, ya mifugo na pia kidogo ya kulima. Tunaelewana? Contractor pia huwa tunasema uajiri vijana ya hapa. Nafikiri ndivyo umefanya. Wafanya ile kazi ya mkono ambayo wanaweza kufanya ndio waweze kujimudu pia. Nikimalizia, leo niko Garissa miradi ni mingi, sio hapa tu peke yake. Katika Masarani tumekuwa, nafikiri mheshimiwa ulielezea kwa Kisomali, kwa hivyo sitaelezea hayo. Tulikuwa asubuhi Masarani na nitarajia saa hii kwenda Garissa, sijui kama nitaweza wakati wangu kwa sababu Garissa pia tuna mradi mkubwa wa sewerage ambao unaendelea, na pia tuko na miradi mingine midogo katika county kwa kima cha shilingi bilioni 1.2 ambayo serikali ya Mheshimiwa Kenyatta imepeana katika county hii. Kwa hivyo tutaendelea kuangalia maslahi ya hata wale wako katika marginalized places. Kufika hapa si rahisi. Na ndio umeona nimekuja na barabara kwanza, nikasema hiyo ndege inakuja kunichukua inifuate. Kwa hiyo nami niweze kuona vile maisha yalivyo katika eneo hili. Kwa hivyo nafikiri mimi yangu nitamalizia hapo, na niombe hii kazi ikiisha, Mheshimiwa Sophia, tutakuja na wewe pia tuone kama maji yamenufaisha watu. Na wacha niwaambie siri moja, siri ya watu wa Ijaraa. Mlichagua mama, si ndio? Unajua ni mama tu ambaye ana shida ofisi yangu akiniomba nimletee maji katika Ijaraa. Kwa hivyo mama amefanya kazi yake nzuri, na kama mimi ningekuwa na kura ya 2022 ningepigia mama huyu kura. Mtampigia? Kwa sababu mama ndiye anajua uchungu wa maji, si ndio? Ndiye anachota maji. Kwa hivyo mama, endelea, tutakusaidia tukiwa serikali kuu. Najua wewe ni shabiki mkubwa wa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo hiyo tutaendelea nawe. Kwa rafiki yangu N.haji amekuja nyumbani, mimi nilimuomba aje nyumbani. Na yeye tunafanya kazi naye katika serikali kuu, na kazi yake mnaielewa, si mnaijua? Nilimwambia hata kama anafanya kazi, anatafuta nafasi pia tuje nyumbani, si ndio? Hata mimi saa nyingine naendanga kwangu Murang'a, nitakualika Murang'a nikienda huko. Kwa sababu kazi hii kiisha tutarudi hapa mashinani. Atakuja na ng'ombe yake ikunywe maji hapa. Kwa hivyo nataka kumshukuru na babake, kwa sababu msaada huu mnaona hapa, msifikiria TV najileta tu peke yake. Waswahili wanasema ukiona vielea vimefanya nini? Vimeudwa na mama na N.haji na mzee Senator Haji ambaye anasaidia sana. Asanteni sana na Mungu awabariki. Permanent Secretary ya Water, tunafikiria sana, tunafurahi zaidi kabisa. Hata kuzungumza na kwangu ngumu kwa ajili ya furaha mizidi kwangu. Kwa hivyo sisi kama mtu wako unapenda na kuja, lazima apewe zawadi. Sisi tunapewa zawadi ya ng'ombe. Tunataka uone hiyo ng'ombe kabisa. Ng'ombe yako iko hapo? Iko hapo. Twende uone. Ndio. Allaado ugu roon waa ilaahdaa masaakiintaada ugu roon. Lainta liidatay hele la soo ururisaa waa ilaahdaa masaakiintaada ugu roon. Allaado ugu roon waa ilaahdaa masaakiintaada ugu roon. Sophia dadka reer Ijaraa Amina, oh Amina dadka reer Ijaraa Amina.
bana PS waa loodanayto waxaa dadkii jalish baa ku siiyey waan lagu wareejinayaa bana PS hii ni zawadi yako awake ijara kwa jalish hii na hiyo nyingine na lazima mtu aone lagu aflaxay aragtida Sophia dalka